ওকে, আজকে আমরা থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং 1 প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ জুন 2022, এটা আমরা আজকে সলভ করব। ঠিক আছে, আমরা কারেক্ট অ্যান্সার গুলো সব দেখবো আর টোটাল কোশ্চেনটাকে আমরা আজকে অ্যানালাইজ করব। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি। প্রথম হচ্ছে যে শর্ট কোশ্চেন। ওকে, ফার্স্ট দিস ওয়ান ইজ দ্য এমসিকিউ পার্ট। ওকে, প্রথম কোশ্চেনটা কি বলছে? The question is that heat pump works on the principle of, first option is the Kelvin Planck, second is the Clausius, third is the zeroth law of thermodynamics, and fourth one is the energy equation of flow process. Okay, and here we know that heat pump works on the principle that is Clausius statement. Okay, Clausius statement is heat pump works on the Clausius statement, and heat engine works on the Kelvin Planck statement. Okay, so here here what happened is that here the right answer is the, wait, okay, so here the right answer is the Clausius statement. Okay, and heat pump as well as refrigerator works on Clausius statement. তাহলে যদি হিট পাম্প দেয় তাহলেও ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট দেবো, আর যদি বলে রেফ্রিজারেটর সেক্ষেত্রে আমরা ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট দেব। ওকে, বোঝা গেছে? So the next question is that in steady flow process, what happens? The mass flow rate is constant, this one is correct, and the heat transfer rate is constant, this one also correct, and the work transfer rate is constant, this one also correct. So the correct option will be all of this. Clear? So the correct option will be all of this. Now the next thing, that is superheated vapor. Superheated vapor behaves like an, here first option is the exactly as gas, second thing that is as steam, third thing that is as ordinary vapor, and the last option, this one is the correct, that is approximately as a gas. বোঝা গেছে? তাহলে superheated vapor behaves approximately as a gas. Clear? And the next question, that is fourth question, কি বলছে? In an economizer, economizer কি হয়? Feed water is heated by heat extracted from the flue gas. ওকে, কারেক্ট অপশন কি হবে? এইটা। ফিড ওয়াটার কি করে আমরা ফিড ওয়াটারে হিটটা কোত্থেকে পাই? যে ফ্লু গ্যাসের যে হিটটা থাকে সেখান থেকে আমরা হিট এক্সট্রাক্ট করে ফিড ওয়াটারে হিটটা দিই ইকোনমাইজারে। এটা ফিড ওয়াটার ইজ হিটেড বাই the heat extracted from the flue gas. ঠিক আছে? Now the next question, that is it dryness fraction of steam containing 20% of water vapor by mass. Okay, তাহলে কি বলছে? 20% of water vapor by mass, তাহলে আমাকে ড্রাইনেস ফ্র্যাকশন বার করতে হবে। ওয়াটার ভেপার যদি 20% থাকে তাহলে এম ভি আমরা কি দেখছি? এম ভি দেখছি কি 20। ওকে, এম ভিটা যদি যদি টোটাল মাস মানে এম ভি প্লাস মাস অফ ভেপার প্লাস, ওয়ান সেকেন্ড, দেখো, এম ভি প্লাস মাস অফ লিকুইড ওয়াটার, সেটা যদি 100 হয় আর এম ভিটা কত বলছে 20, dryness of a steam containing 20% of water vapor। ঠিক আছে, 20% of water vapor যদি থাকে তাহলে কি হবে? 20/100, তাহলে কত হচ্ছে? 0.2। ওকে, so the correct answer is 0.2। ওকে, তাহলে 6 নম্বর কোশ্চেন কি বলছে? হিট অ্যান্ড ওয়ার্কার। ঠিক আছে,
কি বলেছে, হিট অ্যান্ড ওয়ার্ক আর ইন্টেন্সিভ, এক্সটেন্সিভ, পাথ ফাংশন, পয়েন্ট ফাংশন, পাথ ফাংশন। ঠিক আছে, আমরা কি জানি, হিট অ্যান্ড ওয়ার্ক আর path function. Okay, heat and work are path function. Okay, the next question is throttling of steam during dryness fraction determination by throttling calorimeter is essentially কি হবে, থ্রটলিং প্রসেসে কি হয়, এনথালপিটা আমার কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে এটা কি হবে, the process is isenthalpic process. ওকে, বোঝা গেছে? The next question, that is a series of operation which takes place in a certain order and restore the initial condition is known as, তার মানে এখানে কি বলছে, ইনিশিয়াল স্টেট আর ফাইনাল স্টেটটা কি হচ্ছে, কি বলছে, আইডেন্টিক্যাল। ঠিক আছে, আবার ইনিশিয়াল পজিশন আবার ফেরত যাচ্ছে, তাহলে সেটাকে কি বলা হয়, থার্মোডায়নামিক সাইকেল। বোঝা গেল? The value of Cp by Cv for air, আমরা জানি কি, Cp by Cv কে আমরা কি বলে, this is your gamma, that is adiabatic index. Okay, the gamma, the value of gamma for air, that is 1.4. Always remember. Okay, and always remember the Cp of air, Cp of air is 1.005 kilojoule per kg. Okay, kilojoule per kg ke, and Cv 0.718 kilojoule per kg. ওকে ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে এটা মনে রাখতে হবে, সিপির ভ্যালুটা ফর এয়ার, হ্যাঁ, তার গামার ভ্যালু কি বলছে, 1.4। ওকে, মলিয়ার চার্ট মানে আমরা সবাই জানি ইজ আ এইচএস ডায়াগ্রাম। ওকে, নাও হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ স্ট্রং? সি, this one is the correct. Mechanical draft reduces the height of the chimney. Okay, balanced draft is a combination of induced and forced draft. It is also correct. And the wrong statement is this one, that is natural draft reduces the fuel consumption. Okay, now the next question, that is for a reversible adiabatic process the change in entropy is, we know that for reversible adiabatic, that means it is an isentropic process. Okay, isentropic process. Reversible adiabatic, that means isentropic process. Isentropic, that means the change in entropy remains constant, the change in entropy will be zero. Okay, the change in entropy will be zero. Okay, now the next question, that is according to Clausius statement of second law of thermodynamics, the coefficient of performance of a refrigerator is never, which option is the correct, infinite, greater than unity, unity, or less than unity? Here you can see that, as per Clausius statement, what Clausius statement says. Okay, suppose this one is T1 source, and this one is a hotter body. Okay, and refrigerator takes heat from hotter body and gives heat to the cooler body. Okay, this is sorry, takes heat from the cooler body and gives heat to the hotter body. Okay, so here T2 is less than T1. Okay, and to do that we need some external work. Okay, we need some external work. Okay, তাহলে কি হচ্ছে, কুলার বডি থেকে হিটটা হটার বডিতে ট্রান্সফার করছে রেফ্রিজারেটরে, অ্যান্ড উই নিড সাম এক্সটার্নাল ওয়ার্ক। ঠিক আছে, এখানে সিওপি কি হচ্ছে, সাপোজ হিট ধরো Q2, this one is the Q1. Okay, তাহলে COP is the Q2 by W. Okay, তাহলে আমাদের ক্লসিয়াস স্টেটমেন্ট কি বলছে, আমাকে এক্সটার্নাল এই ওয়ার্কটা সাপ্লাই করতেই হবে। ঠিক আছে, আমাকে এক্সটার্নাল ওয়ার্কটা সাপ্লাই করতেই হবে, এক্সটার্নাল ওয়ার্কটা সাপ্লাই না করলে আমার এই রেফ্রিজারেটরটা ওয়ার্ক করবে না। ঠিক আছে, যদি এক্সটার্নাল ওয়ার্কটা যদি সাপ্লাই না করা হয়, তার মানে ডব্লিউটা জিরো। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সিওপি কত হবে, সিওপি ইজ ইনফাইনাইট।
তাহলে সিওপি তখন ইনফাইনাইট হয়ে যাবে, বোঝা গেল? তাহলে আমার ডব্লিউ তো জিরো কোনোদিন হতে পারে না, তাই সিওপি ইনফাইনাইটও কোনোদিন আমার হতে পারে না। সো দ্য রাইট অপশন ইজ, দ্যাট ইজ coefficient of performance of refrigerator never infinite. Clear? বোঝা গেছে? হুম। Now, a device used in boiler to control the flow of steam from the boiler to the main pipe and shut off the steam completely when required. This is done by the stop valve. Okay. Okay. Now the next thing that is, এই কোশ্চেনটা দেখো, water tubes in Babcock Wilcox boiler are, ঠিক আছে? এখানে দেখো এখানে আমাদের কারেক্ট অপশন কি হবে? ইনক্লাইন্ড। এখানে দুটো অপশনই কারেক্ট হবে, ঠিক আছে? দুটোই ইনক্লাইন্ড দিয়ে দিয়েছে, কোশ্চেনটা ভুল আছে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের ব্যাপকক উইলকক্স বয়লারে কি হয়? ওয়াটার টিউবস কি হয়? ইনক্লাইন্ড হয়, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? নেক্সট আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে আসছি, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ PMM2 violates the second law of thermodynamics. Okay, that is second law of thermodynamics. Okay, so PMM2 violates second law of thermodynamics, and we all know the PMM1 violates first law of thermodynamics. PMM2 এর full form কি? Perpetual motion machine of second kind. Okay, and PMM1, that is perpetual motion machine of first kind. Okay, second question is the work is a আমরা খুব ভালো করেই জানি work is a path function. Work is a path function. Okay, and third thing, that quantity of steam generated by a boiler at full load is called maximum capacity of the boiler. Okay, capacity, maximum capacity of the boiler. Okay, clear? Okay, fourth thing, that is COP of heat pump is more than COP of refrigerator. আমরা কি জানি? COP of heat pump is equal to 1 plus COP of refrigerator. Okay, তাহলে COP of refrigerator থেকে জাস্ট এক বেশি হয় COP of heat pump. বোঝা গেল কি বললাম? এক বেশি হবে কি? COP of heat pump. তাহলে আমি বলতে পারি COP of heat pump is more than COP of refrigerator. বোঝা গেল? হুম। 5 নম্বর কোশ্চেন কি বলছে? নাম্বার 5, first law of thermodynamics refers to the conservation of energy. Okay, conservation of energy. Okay, 6 নম্বর কোশ্চেন কি বলছে? Thermal efficiency of Carnot engine working between temperature limit T1 and T2. T1 is greater than T2. Okay, is given by, আমরা কি জানি? 1 minus T2 by T1. Okay, the thermal efficiency কি হবে? 1 minus T2 by T1. Okay, clear? 7 নম্বর কোশ্চেন কি বলছে? চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি ইজ জিরো, ওকে, ডিউরিং ড্যাশ প্রসেস। আমরা কি জানি? চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি ডিউ ইকুয়াল টু সিভিডিটি। ওকে, তাহলে কখন ডিউটা জিরো হবে? যখন ডিটি জিরো। ডিটি জিরো মানে কি? টেম্পারেচারের যখন কোনো চেঞ্জ হবে না, ইন দ্যাট কেস দ্য চেঞ্জ অফ ইন্টারনাল এনার্জি ইজ জিরো। তার টেম্পারেচার কখন চেঞ্জ হয় না? দ্যাট ইজ আইসোথার্মাল প্রসেস। Isothermal process. Okay, okay, that unit of pressure in the unit of pressure in SI unit is, it is Pascal.
Pascals, that means we all know that is Newton per meter square. Okay, clear? Clear. One example of vertical fire tube boiler. One example of vertical fire tube boiler is the Cochrane boiler. Okay. So example is that Cochrane boiler. Okay. Number 10, in Lamont boiler there is forced circulation. Forced circulation of water and steam. Okay. Clear? Now, reversible adiabatic process. রিভার্সেবল অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস আমরা কি জানি, আগেই জেনেছি আইসেন্ট্রপিক প্রসেস। আর আইসেন্ট্রপিক প্রসেসে কি কনস্ট্যান্ট থাকে? এনট্রপি। এনট্রপি রিমেন্স কনস্ট্যান্ট। ওকে। অ্যাট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট enthalpy of vaporization, that is HFG, is equal to 0. কারণ কি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে এনথালপি অফ ভেপারাইজেশন, আমার যে গ্রাফটা হয় এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। ধরো এটা তুমি পিভি কার্ভ দেখছো। ওকে, এনথালপি অফ ভেপারাইজ এটা বলছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট, ঠিক আছে। ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে এনথালপি অফ ভেপারাইজেশন কি হয়? 0 হয় এখানে, ঠিক আছে। বোঝা গেল? As per Charles, okay, number 30, that is total heat before throttling is equal to the total heat after throttling. Okay. Number 14, কি বলছে? As per Charles law, the volume of a given mass of a perfect gas varies directly with its absolute temperature when absolute pressure remains constant. তার মানে যখন কি বলছে pressure is constant, তখন বলছে কি আমরা জানি according to Charles law, volume of a given mass of a perfect gas is proportional to the absolute temperature. Absolute temperature, that means the temperature is in Kelvin. Okay, so it is V varies as T. Okay, now the absolute zero temperature is minus 273 degrees Celsius, or we can say 0 Kelvin. Okay, this one is the absolute zero temperature. I think the question number 2, that is fill in the blanks, is very much clear to all of you. Okay. So this one is the short question. Okay, short question, that means you have to write. Okay, so the first question is that you can see state Boyle's law. Okay, so you all know, that is, what is the statement of the Boyle's law? The absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies inversely as its volume when the temperature remains constant. That means the pressure varies inversely with the volume, keeping in mind that the temperature is constant. Okay, so from this what we can write, PV equal to constant, or P1 V1 equal to P2 V2. This one is the mathematical form of the Boyle's law. Okay. Now the next question, that is, what is meant by quasi-static process in thermodynamics? Okay.
So quasi-static process, we all know that it is a very much slow process. Okay, so it is infinitesimal slow process. Okay, আমরা জানি, সাপোজ তোমরা ধরো এটা একটা, আমি একটা পিস্টন সিলিন্ডার ডিভাইস নিচ্ছি। লেটস সি, we are taking one piston cylinder device, okay, like this. Okay, and we are giving piston like this one is our piston. Okay, this one is our piston. Okay, and gas is inside this. Okay, inside this there is gas. There is gas. Okay, and one weight W is on the piston. One weight W is on the piston. Okay, now you can see that, suppose the pressure, volume and temperature, pressure, volume and temperature is given by P1, V1 and T1. Okay, তাহলে এই স্টেটটার সময় সিস্টেমটা কিন্তু ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। ঠিক আছে, এবার সাপোজ let's consider here two piston stops. Okay, here two piston stops, and whenever we will remove this load, the piston will move towards this position. Okay, and in this position also the pressure, volume, temperature is P2, V2, T2, T2. Okay, তাহলে কি হচ্ছে, পিস্টনটা এইখানে ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, আবার যখন আমরা লোডটা রিমুভ করে দিচ্ছি পিস্টনটা আবার ফাইনাল স্টেটে গিয়ে আবার ইকুইলিব্রিয়ামে হয়ে স্টপে যাচ্ছে, তারপর আবার ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট যে পিস্টন যে মুভ করছে, এই সব ইন্টারমিডিয়েট পজিশনগুলোতে পিস্টন কিন্তু ইকুইলিব্রিয়ামে নেই, এই সিস্টেমটা কিন্তু ইকুইলিব্রিয়ামে নেই। ঠিক আছে, তাই এই মানে a number of নন ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটস এর মধ্যে দিয়ে এই প্রসেসটা পাস হচ্ছে। ঠিক আছে, কিন্তু যদি আমি এই পিস্টনটাকে এই ওয়েট, পিস্টনের উপরে যে ওয়েটটা আছে এই ওয়েটটাকে ভেরি স্মল সেগমেন্টে যদি আমি ডিভাইড করে দিই, ঠিক আছে, দিয়ে ছোট ছোট করে সেগমেন্ট আমি যদি রিমুভ করি, তাহলে পিস্টনটা প্রথমে অল্প উঠবে, আবার আরেকটা রিমুভ করলে আরেকটু উঠবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কি হবে, প্রত্যেকটা পজিশনে, পিস্টনের প্রত্যেকটা পজিশনে সিস্টেমটা কিন্তু ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি দেখছি ইনিশিয়াল আর ফাইনাল স্টেটের মানে ইন্টারমিডিয়েট স্টেটগুলো ইকুইলিব্রিয়ামে হচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে ইন্টারমিডিয়েট স্টেটগুলো যখন ইকুইলিব্রিয়ামে হয়, এই যে প্রসেসটাকে বলা হয় কোয়াসিস্ট্যাটিক প্রসেস। ঠিক আছে, quasi-static process. ধরো suppose this one is the PV diagram. Okay, suppose this one is a PV diagram. This is your state 1, this is your state 2. Okay, and it passes through intermediate equilibrium states. Okay, and this process is called quasi-static process. Okay, so infinitely slowness is the characteristic of this quasi-static process. Okay, and quasi-static processes are also called reversible process. A process which is quasi-static, that is also reversible process. Okay, clear to everyone? Now proceed towards the next question. Okay, that is differentiate universal gas constant and characteristic gas constant. Okay, so let's see what is the, here they are asking about differentiate the universal gas constant and the characteristic gas constant. Okay, before moving towards this, okay, see, universal gas constant is constant throughout, that's why it is called universal gas constant. ঠিক আছে, আমরা জানি when pressure is 760 mmHg,
mercury. Okay, that means 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square, or we can say that it is a Pascal. Okay, and T is equal to 273.15 Kelvin. Okay, and specific volume, in that case it is 22.4 meter cube per kg mole. Okay, in that case what will be the r r is your 1.013 into 10 to the power 5 into 22.4. Okay, okay, see, now divided by the t, that is p1 p into v divided by t, that is 273.15. So this value is 8314.3 Newton meter per kg mole K. Okay, and this is your equal to 8.3143 kilojoule per kg mole K. Okay, this one is the R bar. This thing is called universal gas constant. Okay, this is constant value for each and every gas. Okay, but we all know that V V bar is the total, if the total volume is V divided by the number of moles of the gas per, that means it is the V bar is the molar volume. Okay, so per unit mole the volume is V bar. So if the total volume is capital V and N is the number of moles, in that case small v bar will be V by N. Okay, now you can see that we all know PV equal to RT. Okay, so V bar is V by N, so PV by N equal to RT. Okay, so from this we can get that PV is equal to nRT. Okay, now now if the mu is the molecular weight. Okay, molecular weight, if mu is the molecular weight and m is the mass. Okay, m is the mass of the gas. Okay, in that case number of moles will be or equal to m by mu. Okay, so this is your m by mu r bar into t. This is your equal to, so pv, so pv is your equal to m into r bar by mu into t. Okay, and you can see that from this we are getting pv is equal to mrt. This r is called characteristic gas constant. Okay, this r is called characteristic gas constant. This r is called characteristic gas constant, and this is your equal to universal gas constant divided by the molecular weight. Okay, okay, suppose we want to find out the characteristic gas constant of oxygen. In that case we know the universal gas constant, that is 8.3143, and the molecular weight of the oxygen, that is 32. So this one will be 0.262
kilojoule per kg K. So this one is the basic things. That is, R is the characteristic gas constant. This is your equal to universal gas constant divided by the molecular weight. Okay. So I think this characteristic gas constant and universal gas constant, these two things are very much clear to all of you. Okay. Okay. Now we have completed that this third question, that is differentiate between universal gas constant and characteristic gas constant. Okay. Okay. Now these things, that is, give two examples of boiler accessories. What are the boiler accessories? Heat pump, superheater, economizer, these all are the boilers accessories. Okay. So this one is the heat pump, superheater, and we can say that economizer. Okay. Okay. So number 4 is clear. Okay. 5 number question কি বলছে? Define the evaporation ratio of a boiler. Okay. Evaporation ratio মানে this one is the ratio of total steam produced and the total fuel burned. Okay. তাহলে evaporation ratio আমরা কি জানি? Evaporation ratio is equal to your total steam produced divided by the total fuel burned. Okay, so this one is the, so the unit of this will be your like kg per kg fuel, kg of fuel burned. Okay, so this one is the ratio. Okay, that is total steam produced, কতটা steam produce হয়েছে by কতটা fuel burned হয়েছে. This one is called evaporation ratio. Okay. তাহলে আমাদের নাম্বার 5 ক্লিয়ার। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে যে give one example of an open system. Actually most of the engineering devices are open system. ঠিক আছে, যদি তুমি একটা কম্প্রেসরকে যদি ভাবো তাহলে compressor, in compressor what happening here is that air enters at low pressure and leaves at high pressure. Okay, and here energy transfer also occurs via system boundary. So and compressor, so a compressor is an open system. Okay, so compressor is an open system. Okay, so clear it is. Now the next thing, that is define the dryness fraction. We all know that dryness fraction is mass of water vapor present in total mass of liquid vapor mixture. That is mv by mv plus ml is called dryness fraction. Okay, now it is clear. Now the next thing, that is state Avogadro's law. We know that the Avogadro's law states that equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. Okay, so equal volume of all gases contains at same temperature and pressure contains equal number of molecule. Okay, this one is the statement of
Avogadro's law. Now, what is an isolated system? Okay, what is an isolated system? Suppose this one is a system, okay, and this one is a boundary, okay, system, and this one is the boundary. If through the system no mass or energy crosses the system boundary, okay, no mass or energy crosses the system boundary, then the system is called isolated system. Okay, clear? Okay, so the next question, that is, write the value of characteristic gas constant, that we have already discussed, that is, the universal gas constant is R bar. Okay, the value of universal gas constant, that is 8.3143 kilojoule per kg mole K. Okay, and the value of characteristic gas constant, that means R, is your equal to this R bar by mu. Mu is the molecular weight. Okay, so characteristic gas constant is universal gas constant divided by the molecular weight of the gas. Okay, so it depends on the gas. Okay, the molecular weight of the gas. Okay, so for different gases, the characteristic gas constant will be different. Okay, but universal gas constant is constant throughout. Clear? Okay. Now the next thing, that is, what is superheated steam? Okay, what is superheated steam? We all know that when the temperature of the vapor is greater than the saturation temperature corresponding to the given pressure, then the vapor is called superheated vapor. Okay, or superheated steam. Or you can see that, suppose for TS diagram, we all know that, suppose this one is the TS diagram. Okay. This one is the TS diagram. And we all know that for a given pressure, if at this stage 1, this temperature T1, okay, so it is at a given pressure. At a given pressure, the temperature, that is T1, greater than the saturation temperature, T saturation. So this portion we have superheat. So when the at a given pressure, when the temperature is greater than the saturation temperature, okay, then the vapor is called superheated vapor, okay, or superheated steam. Clear? So this thing is clear. Okay. Now the next question, that is, under what condition, under what condition steam can be treated as an ideal gas? So, so what was the answer? That is, at very low pressure. At very low pressure, steam can be treated as an ideal gas. Okay. Now the next thing, that is, why work is treated as high grade energy? Okay. We all know that there are two types of energy. Okay. We all know there are two types of energy. One is energy is of two types. That is high grade energy
and low grade energy. So from this what we can get, work is a form of high grade energy. Why? See, and heat is a form of low grade energy. Why? Thing is that a complete conversion of high grade energy to low grade energy is possible. Okay, a complete conversion of high grade energy to low grade energy is possible, but a complete conversion of low grade energy to high grade energy cannot be possible. Okay, so as we all know, this work can be fully converted to heat energy. Work can be fully converted, fully, that means 100%, converted into heat energy. That is why that is why it is called that is why it is called that is why it is called work is called high grade energy. Okay, I think it is very much clear. Okay, so this thing is clear. Now the next thing, that is define pure substance. Okay, so pure substance is a substance of constant chemical composition throughout its mass. Okay, so it must be, chemical composition must be constant throughout. Okay, and it is a one component system. It may exist in one or more phases. Okay, so it is a one component system and there may exist one or more phases. Okay, like water. Water is a pure substance. Okay, clear? So I think question number 14 is very much clear to me. Okay, the next thing, that is question number 15, that is use of calorimeter. Okay, so calorimeter is actually a device. It is used to measure the heat flow of a chemical reaction or physical change. Okay, and the process of measuring the heat, this heat measuring process is called calorimetry. Okay, clear? So I think up to 15 is very much clear to all of you. Okay, now the next thing, that is group B. Okay, so first question, see this problem, that is calculate the work done by a gas in an isothermal process from A to B. Okay, so isothermal process A to B, this is given. So initially PA is 1 Pascal and VA is 3 meter cube. Okay, so PA is 1 Pascal and VA is 3 meter cube and PB is 3 Pascal. Okay, so work done by the gas. So work done by the gas, W is your equal to W is your equal to PA VA ln PA by PB. Okay, PA VA ln PA by PB. We know that PA is 1, VA is 3, ln 1 by 3. So this one is the minus 3 ln 3. Okay, okay, clear students? So this one is the work done by the gas. They are asking about the work done by the gas. Okay, so this thing is your equal to
minus 3.295 Pascal. Okay, clear? So this one is the minus 3.2958 Pascal. So work done by the gas in this isothermal process we can easily determine via this. Okay, clear? Now the next question, that is, so it is clear. This question is clear. Okay. So now the next question, that is, how does fusible plug works in fire tube boiler? Okay. So it is actually, this fusible plug is actually fitted to the crown plate of the boiler furnace. Okay. And it is made of bronze, which is easily melt. Okay. And the object of this fusible plug is, it put off the fire in the furnace of the boiler when the level of water in the boiler falls to an unsafe limit. Okay, and thus it avoids explosion which may take place due to overheating of the furnace plate. Okay, so this fusible plug is very much clear to you. Okay. So now the next question, that is the concept of flow work, that we have already discussed. Okay, in the class. Okay, and the flow work actually, it is significant only in open system. যখন open system এর কেস থাকে তখনই flow work এর কনসেপ্টটা আসে. Okay, and it represents the energy transferred across the system boundary as a result of the energy imported to the fluid by the pump, blower or compressor to make the fluid flow across the control volume. Okay, this flow work is analogous to the displacement work. Okay, এই ফ্লো ওয়ার্কের ব্যাপারটা আমরা আগেই ডিসকাস করে ফেলেছি, আমরা যখন ইউনিট 1-এ আমরা যখন পড়েছি যে স্টেডি ফ্লো এনার্জি ইকুয়েশন, সেখানেও আমরা ডিসকাস করেছি, তারপর হিট অ্যান্ড ওয়ার্ক পড়েছি, সেখানেও আমরা ডিসকাস করেছি। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক এটাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ওকে, অ্যান্ড দ্য নেক্সট কোশ্চেন, দ্যাট ইজ, now the next question, that is, what is the entropy of a wet steam? Okay, so entropy of a wet steam, that is your, suppose is wet steam, that means in the steam there is water vapor as well as liquid water. Okay, the mixture of vapor and liquid water, okay, is there. That is why it is called wet steam. Okay, and we can easily determine the entropy of the waste steam by this formula. Okay, so entropy of the waste steam, if we know the liquid entropy, so this one plus x is the dryness fraction into SFG, and we all know that this is your equal to SF plus x into HFG, that means latent heat of vaporization. Okay, what is your HFG? HFG is nothing but the latent heat of vaporization. Okay, that is why, so this one is the HFG by saturated temperature. Okay, so by going through this we can easily determine the value of entropy of a wet spin. Okay, so up to 4 is clear. The next thing, that is state Kelvin Planck statement. Okay, so we know that Kelvin Planck statement of second law, it states that it is impossible for a heat engine to produce net work
in a complete cycle if it exchanges heat only with bodies at a single fixed temperature. Okay, so what does that mean? You can see that. So T1, this one is a source. To work a heat engine, it must interact heat with two thermal reservoir. Okay, to produce one. Some Q1 has to be taken from the source and Q2 has to be rejected to the sink. So this W is your equal to Q1 minus Q2. Okay, so without this Q2, okay, we cannot construct that heat engine. Okay, heat engine cannot work. So efficiency of the heat engine should be less than 100%. Okay, clear? This one is the Kelvin Planck statement. Okay, so this is clear. Now, now the function of an air preheater. We know that the function of an air preheater is to preheat the air passing through the boiler furnace. Okay, আমরা এটা আগেই ডিসকাস করে নিয়েছি যখন আমরা বয়লার পড়েছি, এয়ার প্রিহিটার আমরা ডিসকাস করেছি। ঠিক আছে, আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। Now the next thing that is show different thermodynamic processes on PV and TS diagram. Okay. তারপরের কোশ্চেন কি বলছে, show different thermodynamic processes on PV and TS diagram. Okay. এটা আমরা আগেও ডিসকাস করেছি, তাও আমরা আরেকবার দেখে নেবো এটা। সাপোজ এটা পিভি ডায়াগ্রাম, এটা হচ্ছে টিএস ডায়াগ্রাম। পিভি টিএস। ওকে, আমরা জানি হরাইজন্টাল লাইনটা এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস। ওকে, এটা বলছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস। তাহলে এই হরাইজন্টাল লাইনে কি হবে, n equal to 0, when n equal to 0 pressure is constant, so it is a constant pressure process. And vertical line n equal to plus minus infinity, that means it is a constant volume line. Okay, constant volume line. Okay, now you can see that this is your n equal to 1. Okay, n equal to 1, that means isothermal process. Okay, and here also প্রথমে n equal to plus minus n equal to 0, n equal to 0 কখন, এটা constant pressure process, constant pressure process মানে এটা ধরো constant pressure process. Okay, clear?
n equal to 1, isothermal process. Isothermal process, that means this one. Temperature is constant, n equal to 1, T equal to constant. Okay, okay, clear? Now the next thing, that is n equal to plus minus infinity. Okay, that means volume is constant. This one, n equal to plus minus infinity, that means volume is constant. Okay, clear? Clear. Now for reversible adiabatic process or isentropic process, n equal to gamma. Okay, that means entropy is constant. Okay, entropy is constant, that means vertical line, n equal to gamma line. Here entropy is constant, so isentropic process. So in PV diagram we can see that constant pressure process, constant volume process, isothermal process, isentropic process, and here also constant pressure process. You can see the constant pressure process, constant volume process, and this one is the isothermal process, and this one is the isentropic process. Okay, okay, clear? And for different n, there will be polytropic process. Okay, clear? Clear? I think it is very much clear to you. Okay, these two diagrams you must আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে? এটাকে মুখস্থ করার কিছু নেই, এটাকে নিজেদেরকে বুঝে নিতে হবে। এটা আমি খুব সুন্দর ক্লাসে যখন করিয়েছিলাম বুঝিয়ে দিয়েছি, আরেকবার দেখিয়ে দিলাম, এরপর আর কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমরা এইটা আমরা কমপ্লিট করে নিয়েছি। ঠিক আছে? And next concept, that is define perfect gas. Okay, define perfect gas. Perfect gas, that means the gas that obeys Charles and Boyle's law. Okay, so we can tell that a hypothetical gas which obeys the law, that is PV equal to RT. Okay, the here R is the universal gas constant. Okay, and V bar is the molar volume. Okay, volume of 1 mole gas. Okay, so PV bar is equal to RT, PV equal to RT. The gas that obeys this law is called, at all pressure and temperature, is called ideal gas or perfect gas. Okay, so I think it is very much clear to all. Okay, now the next concept কি বলছে, why circulation pump is required for high pressure boiler. ঠিক আছে, হাই প্রেসার বয়লারে কি হয়, যখন আমরা কি ফোর্স সার্কুলেশন, মানে হাই প্রেসার বয়লারে আমরা কি ইউজ করি, ফোর্স সার্কুলেশন আমরা ইউজ করি। ঠিক আছে, তাহলে কি বয়লার ওয়াটার, এই যে তোমাদের সার্কুলেশন পাম্প, ঠিক আছে, বয়লার ওয়াটার সার্কুলেশন পাম্প, ইট ইজ টিপিক্যালি ইউজড ইন ফোর্স সার্কুলেশন ড্রাম বয়লার। ওকে, তাহলে কি কাজে লাগে এটা আমাদের, টু প্রোভাইড দ্য নেসেসারি হেড। তার মানে আমাদেরকে আগে প্রেসার হেডটা তো দিতে হবে ওয়াটারে। ঠিক আছে, টু প্রোভাইড দ্যাট নেসেসারি হেড টু ওভারকাম দ্য ফ্রিকশনাল লসেস এনকাউন্টার ইন দ্য বয়লার টিউব। ঠিক আছে, বয়লার টিউবের মধ্যে দিয়ে যে ফ্রিকশনাল লসেস হয় সেটাকে ওভারকাম করার জন্য আমাকে একটা এক্সট্রা হেড দিতে হচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই we are using the circulation pump to provide that force circulation. Okay, I think it is clear. So question number 9 is complete. Okay, and in number 2, the last question, that is what is latent heat of vaporization.
We know the latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joule required to convert 1 kg of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. ঠিক আছে, তাহলে টেম্পারেচার চেঞ্জ না করে মানে অ্যাট দ্য স্যাচুরেশন টেম্পারেচারে লিকুইড থেকে আমরা ভেপার করতে আমার যে হিটটা অ্যাড করতে হয় সেটাকে বলা হয় লেটেন্ট হিট অফ ভেপারাইজেশন। এটা আমরা স্টিম টেবিলে যেটা পাই HFG আর দিয়ে আমরা ডিনোট করি, দ্যাট ইজ ইয়োর ইকুয়াল টু এনথ্যালপি অফ দ্য vapor minus liquid enthalpy. Okay, this one is your HFG. This one is called your latent heat of vaporization. Okay, so up to this it is very much clear to all of you. Okay, okay. So so in this part we have discussed up to the group B, and in the next part we will discuss that group C, that is broad question. Okay, and the important question we will solve. Okay, clear?